Morning, Autoboys. So for today install tayo ng LED springs dito sa Vios. Anong year model nito, boss? 2020. So naka non-kang tire siya, 205 45 17s, BBS. Fender gap check tayo sa front. Again, pag mga gatong generation ng Vios, may rubber yung touch plate sa front. So and sikip yung 4 pero lubag yung 3, so mga 3.5 front. Yung rear 205 45 17s din, sikip yung 4, luwag yung 3, so 3.5. So pantay naman front and rear. Euro build si sir. Ito sa side medyo pumapasok yung 4 pero sikip pa rin, so consider 3.5. And dito luwag yung 3, medyo pasok yung 4, so pero tight din, so consider na lang natin na 3.5 lahat. Okay, so install na natin. So guys, we're done installing. Kanina 3.5. So now front left, driver side, 1 finger gap. Rear, kahit may konting load seat boss, 1 finger gap. Yan. Pasok yung 1 pero medyo mas 1 yung front kasi nga may load siya. Golf bag. Then right side, ayan, 1 finger gap. Then right side front, 1 finger gap. Okay, so from 3.5 lahat naging 1.5. Okay, trabaho pa si boss.